Good evening and welcome to the evening news on OSBC television. My name is Muturayo Ayegbayo. The federal government has said that President Muhammadu Buhari will stand by the deployment of the bimodal voters accreditation system for credible, fair, and transparent elections in 2023. This was disclosed by the Special Advisor on Media and Publicity to the President, Femi Adesina, while delivering his goodwill message at the 2022 International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists, with the theme, Media, Civil Society, and Violence-Free Election in Nigeria. Mr. Adesina was reacting to the recent alarm raised by some civil society organizations and the spokesperson of the Coalition of United Political Parties, Ekenga Ogoshinyori, about plans by some political actors to remove the Independent National Electoral Commission's chairman, Mahmoud Yakubu, through the National Assembly, and also deactivate beavers from being used in the 2023 election, and ultimately stop electronic transmission of results. The special assistant indicated that the president has emphasized the role of technology in getting him into office both locally and internationally in assurance of free, fair, and credible elections in the country. The Federal High Court in Nigeria has constituted a special task force of judges to swiftly hear and determine all pre-election cases before it. The FHC made it known in a statement by its Assistant Director of Information, Dr. Catherine Obi Christopher, in Abuja. According to Obi Christopher, a circular issued by the Honorable Chief Judge of the Court, the Honorable Justice John Toho, said it became necessary to designate a team of judges following the large volume of pre-election suits that have flooded the court. Justice Hall stated that judges who are members of the task force will suspend all regular cases in their respective courts due to the urgency of the electoral cases, which are time-bound. He further stated that the judges would have 4 weeks within which to dispose of the pre-election cases. The House of Representatives Committee on Foreign Affairs came down hard on the Minister of Foreign Affairs, Godfrey Onyema, over alleged extra-budgetary expenditure running into billions of naira. The committee, led by Honorable Yusuf Yakub during the budget defense session, with the Minister of Foreign Affairs particularly claimed that Onyema has become a law unto himself by refusing to adhere to the dictate of the Appropriation Act. The lawmakers referred to the refusal by missions and embassies to constitute their tender board and render an account of their administrative charges, allegedly at the behest of the minister, to buttress their assertions. Honorable Yakub said that the development beats every logic that the Ministry of Foreign Affairs has deliberately refused to abide by the laws of the Federal Republic of Nigeria and by other statutes of the land, including the standing orders of the House. The National Population Commission has officially launched its e-recruitment portal to recruit ad hoc staff for the 2023 census. The NPSA Commissioner in Osun State, Senator Mudashiru Hussain, made this known at a press conference in Osogbo, the state capital, as assured that the exercise will be without fear or favor. Addressing newsmen, the State Commissioner, Senator Mudashiru Hussain, stated that to carry out the task of conducting accurate and reliable census, there is the need for the recruitment of manpower that will carry out the exercise. The need to be fair and transparent in the recruitment process has led the Commission to introduce the online e-recruitment portal and train the officers that will superintend over the census recruitment process. Senator Hussain added that the online recruitment process for applicants from different categories of field staff will be needed to prosecute the next census, such as facilitators, training center administrators, monitoring and evaluation officers, data quality managers, data quality assistants, supervisors, and enumerators. He pointed out that the Commission provides a platform where Nigerians from all ethnicity, religion, and gender can fill out the online form and get equal opportunities to be recruited for the exercise. Vice President Yemi Osinbajo says the current administration intentionally prioritized development of mineral resources for the economic growth of Nigeria. Vice President Osinbajo, who represented President Muhammadu Buhari, said this at the 6th edition
of the Nigeria Mining Week held in Abuja. He also maintained that the government has committed more resources to development of the mining sector than any government in the history of the country, stressing that the mining sector will outstrip other sectors in export earnings and opportunities. The chairman of the Osun State chapter of the All Progressives Congress, APC, Prince Boyega Famodun, has consoled the Adeleke dynasty of Ede over the death of their grandchild, Master Ifeanyi Adeleke, describing it as tragic and sorrowful. Prince Famodun, in a statement issued by his media advisor, Chief Kola Olabisi in Osogbo, said the gruesome death of the 3-year-old grandson of Dr. Deji Adeleke was one death too many. The Osun State APC chairman hinted that the death of the boy was pathetic, heartbreaking, and pitiable, which no rational human being could wait for any soul. He pleaded with Davido, his father, and other members of the Adeleke dynasty to take the death philosophically and pray for God Almighty to continue to protect his siblings. Prince Famod also prayed that Adeleke's family would never experience such sorrowful incidents in the family again. And now to sports. Controversy has surrounded the Qatari World Cup ever since the country was announced as the host of the 22nd iteration of the major football tournament in 2010. It is now less than a month away from the start of the tournament, yet it is not exactly sure whether the 32 teams that have qualified for the 2022 World Cup finals will be the 32 teams that take to the field in Qatar. Ukraine are calling on FIFA to exclude Iran, one of England's group opponents, from the tournament due to the reported role they play in Russia's invasion of Ukraine, while Tunisia also at risk of being banned from the tournament. Tunisia have been warned by FIFA that they could be excluded from the upcoming World Cup in Qatar if the government intervenes in footballing matters. All member federations must be free from any legal and political interference, but recent comments from the country's youth and sports minister, Kamel Duce, regarding the dissolution of the Federal Bureau, which can also include the Football Federation, triggered a warning from FIFA. The governing body believes Duce is attempting to meddle in the running of Tunisia's Football Federation, and a letter was sent to the FTF about FIFA's concerns, to which they expect a hasty response. Incoming from the foreign scene, Ecuador's president, Guillermo Lasso, has declared a state of emergency in 2 provinces after at least 5 police officers were killed and prison guards were taken hostage in the latest wave of attacks and deadly gang war consuming the country. According to the president, the state of emergency and night curfew in the coastal provinces of Guayas and Esmeraldas will be in place for 45 days to allow the government limiting freedom of assembly and movement. Interior Minister John Zapata told reporters in the Ecuadorian capital of Quito that the attack was a reaction of organized crime in Guayaquil and in the northwestern oil port of Esmeraldas. The prison authority said organized crime groups launched at least 13 attacks with explosives and firearms against police and all installations in response to a transfer of inmates from Guayaquil prison, located in the southwestern port city of Guayaquil in Guayas province. The prison was one of the main scenes of a series of prison massacres that have left about 400 inmates dead since February 2021. And that ends the evening news on OSBC TV. Join us at 7 for the major reports. Thank you for watching. Good evening. The pedestrian bridge, inmates took 8 guards hostage, according to the
ọ̀nà wo lobìnrin gbà tọ́jú ilé tọ́jú ọkọ pẹ̀lú okòwò àti iṣẹ́ tó yàn láàyò tí kan ò sì pa kan lára. Ètò obìnrin ìwòyí ni yóò ṣàlàyé. Ètò yìí ni yóò máa wá sójú ìwòran yín ní OSBC TV channel 32 UHF lórí ìtàkùn StarTimes channel 113 lórí Free TV channel 502 ní gbogbo ọjọ́bọ̀ Thursday ní déédéé aago 7:30 sí 8 alẹ́, níbi tí àwọn obìnrin tó ti balẹ̀ tó ti lapa láwùjọ wa yóò ti máa sọ ìrírí wọn. Ẹ darapọ̀ mọ́ Ọládùnní Ọ̀dẹ́sànmí tí yóò máa gbàlejò àwọn obìnrin ìwòyí. Obìnrin ìwòyí, iwájú láàyè wa. Máa tún ṣàgàgà èmi lólùrànlọ́wọ́ ọkọ èmi láńgẹ́lì ọmọ Ẹlẹ́dùmarè lọ́mọ mi. Hello Nigerians, hello Nigerians, hello Nigeria. Hello Nigerians, na the program wey tanda gidigba for OSBC TV on StarTime channel 113 and Free TV channel 502. Hello Nigerians, na the program wey una go watch and enjoy every Friday from 9 to 10 in the morning. Hello Nigeria, na the program wey dey talk about things wey dey shele for this obodo Naija, be in politics, say na security, abi na education, sports, abi na health, where the presenter dey talk Yoruba, Pidgin and Hausa, and the guests wey sabi go sit down put mouth for everything wey dem dey throw am. Hello Nigeria, na your program, na our program. Make una watch am and gbadun am. Ẹ kúrọ̀lẹ́, ìròyìn ìrọ̀lẹ́ la mú wá fún yín. Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ lórúkọ mi. Ìjọba àpapọ̀ ti sọ dímọ̀ pé àrọ̀wá kì í wẹ̀yìn lọ́rọ̀ lílo ẹ̀rọ tó ń ṣàfihàn ojúlówó olùdìbò lásìkò ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀ lọ́nà tí àkóyawọ́ yóò fi wà lásìkò ìbò ọ̀hún. Olùdámọ̀ràn pàtàkì fún ààrẹ lórí ètò ìròyìn àti ìpolongo ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Adésínà ló ṣàlàyé yìí nínú àpilẹ̀kọ tó kà níbi àyájọ́ fífòpin sí ìhùwà ta ni yóò mú mi sáwọn oníròyìn. Ọ̀gbẹ́ni Adésínà sọ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àtúnkọ sí bí àwọn ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn kan àti agbẹnusọ fún àgbáríjọ ẹgbẹ́ òṣèlú Ikenga Ugochinyere ṣe ké gbàjarè pé àwọn olóṣèlú kan ti ń gbèrò láti yọ alága àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ INEC ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakubu. Bákan náà làwọn èèyàn ọ̀hún kò fẹ́ kájọ INEC ṣàmúlò ẹ̀rọ tó ń ṣàfihàn ojúlówó olùdìbò lásìkò ìdìbò ọdún tó ń bọ̀, tí wọn kò tó fẹ́ kájọ INEC kéde èsì ìdìbò nípasẹ̀ ẹ̀rọ ayélujára. Olùdámọ̀ràn pàtàkì fún ààrẹ náà ní ààrẹ Muhammadu Buhari mọ pàtàkì ipa tí ìlànà ẹ̀rọ kó lórí bó ṣe dépò lábẹ́lé àti lókè òkun. Ilé-ẹjọ́ gíga àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ àwọn adájọ́ tí yóò gbọ́ gbogbo àwọn ẹ̀sùn tó bá ṣúyọ ṣáájú ètò ìdìbò. Àtẹ̀lé adarí ètò ìròyìn fún ilé-ẹjọ́ gíga ọ̀hún, ọ̀mọ̀wé Catherine Obi Christopher ló sọ eléyìí l'Àbújá. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀mọ̀wé Obi Christopher ṣe wí, àtẹ̀jáde kan tádájọ́ ilé-ẹjọ́ gíga náà onídàájọ́ John Sowo fi síta tọ́ka sí pé ó ti di dandan láti ṣàgbékalẹ̀ ẹ̀kọ́ àwọn adájọ́ ọ̀hún látàrí bí àwọn ẹ̀sùn tó súyọ ṣáájú ètò ìdìbò ṣe pọ̀ ńlẹ̀ rẹ̀rẹ̀. Onídàájọ́ Sowo ṣàlàyé pé ikọ̀ àwọn adájọ́ náà tí wọ́n jẹ́ ọmọ ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yọ̀ ọ̀hún yóò kóra róná lórí àwọn ẹjọ́ tó wà níwájú ilé-ẹjọ́ kó wá wọn láti lè tètè gbọ́ àwọn ẹjọ́ tó ní í ṣe pẹ̀lú ètò ìdìbò ọ̀hún nítorí àkókò. Ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ọ̀sẹ̀ 4 péré làwọn adájọ́ náà ní láti gbọ́ àwọn ẹ̀sùn tó ní í ṣe pẹ̀lú ètò ìdìbò. Ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí ti gbé gbóná pẹ̀lú mínísítà fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè Geoffrey Onyema lórí pé ó ná owó tí kò sí
nínú àgbékalẹ̀ ètò ìṣúná. Ìgbìmọ̀ ọ̀hún lábẹ́ ìdarí ọ̀rẹ́bù Yusuf Yakub sọ lásìkò táwọn iléeṣẹ́ àti lájọlájọ ìjọba ń ṣàlàyé nípa ètò ìṣúná iléeṣẹ́ kó wa wọn pé òyìn àmà ti rí ara rẹ̀ bí ẹni tó ga ju òfin lọ pẹ̀lú bó ṣe ló kùnà láti ṣe níbàámu pẹ̀lú àgbékalẹ̀ ètò ìnáwó. ọ̀rẹ́bù Yakub mẹ́nubà pé ìṣesí àwọn iléeṣẹ́ aṣojú orílẹ̀-èdè nílẹ̀ òkèèrè tó wà lábẹ́ iléeṣẹ́ tó mójútó ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè ti fi hàn pé iléeṣẹ́ náà mọ̀ọ́mọ̀ kọ̀ láti tẹ̀lé àgbékalẹ̀ ìlànà ni. ìgbọ̀n náà wá pinnu láti má ṣe tẹ́wọ́ gbọ́ àbá ètò ìṣúná iléeṣẹ́ ọ̀hún fọ́dún tó ń bọ̀ àyàfi táwọn iléeṣẹ́ aṣojú orílẹ̀-èdè yìí nílẹ̀ òkèèrè bá tó ṣe ohun tó tọ́. àjọ elétò ìkànìyàn nílẹ̀ yìí NPC ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìlànà ìgbanisíṣẹ́ lórí ìtàkùn ayélujára láti gba àwọn òṣìṣẹ́ sáré ń bájà fétò ìkànìyàn ọdún tó ń bọ̀. ọ̀gá àjọ elétò ìkànìyàn nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun sẹ́nitọ̀ Mudashiru Hussein tó sọ eléyìí níbi ìpàdé oníròyìn kan lọ́ṣogbo níbi tó ti sọ̀rọ̀ ìdánilójú pé ètò ìkànìyàn náà yóò pagere láìsí ojúṣàájú. sẹ́nitọ̀ Mudashiru Hussein ní ó ṣe pàtàkì láti gba àwọn òṣìṣẹ́ tí yóò ṣètò ìkànìyàn náà. ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ọ̀nà láti jẹ́ kí àkóyawọ́ wà nínú ètò ìkànìyàn ọ̀hún ló ṣokùnfà ètò ìgbanisíṣẹ́ lórí ìtàkùn ayélujára àti ṣíṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fáwọn tí yóò ṣàbójútó ètò náà. ó tọ́ka sí pé àjọ NPC ti ṣàgbékalẹ̀ ojú òpó tí gbogbo èèyàn orílẹ̀-èdè yìí láì fi ti ẹ̀yà ẹ̀sìn tàbí pé èèyàn jọkùnrin àbóbìnrin ṣe láti fọwọ́ sí fọ́ọ̀mù ìgbanisíṣẹ́ ọ̀hún láì fi síbì kan ju ọ̀kan lọ. igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀sínbàjò ti sọ ìdí mọ̀ pé ìjọba tó wà lóde mọ́rọ̀ ìdàgbàsókè ohun àlùmọ́ọ́nì ní bàdà fún àǹfààní ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé. ìgbákejì ààrẹ tó ṣojú ààrẹ Muhammadu Buhari níbi ọ̀sẹ̀ ìwakùsẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹfà arú rẹ̀ tó wáyé l'Àbújá tẹnumọ́ pé ìjọba mọ̀ọ́mọ̀ mọ́rọ̀ ìdàgbàsókè ohun àlùmọ́ọ́nì lọ́kùnkúndùn ni. ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ìjọba tó wà lóde mọ́rọ̀ ẹ̀ka ìwakùsà ní bàdà látàrí àǹfààní tó sodo sẹ́ka náà. alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọmọọba Gbóyèga Fámọ̀ọ́dún ti kẹ́dùn pẹ̀lú ẹbí Adélékè nílùú Ẹdẹ lórí ikú ọmọ wọn Nfianya Adélékè èyí tó ṣàpèjúwe bí àdánù. ọmọọba Fámọ̀ọ́dún sọ nínú àtẹ̀jáde kan tolùdámọ̀ràn pàtàkì rẹ̀ Olóyè Kọ́lá Ọlábísí fi síta pé ohun tó gbomijé lọ́jọ́ ọ̀pọ̀ èèyàn ní kú ọmọ ọdún mẹ́ta náà jẹ́. alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ yìí ní ọ̀nà tọmọ náà gbà kú bà ọ̀pọ̀ èèyàn lọ́kàn jẹ́. ó rọ Davido bàbá rẹ̀ àti ìdílé Adélékè lápapọ̀ láti gbà fún Ọlọ́run pẹ̀lú àdúrà pé ààbò Ọlọ́run yóò dájú lórí mọ̀lẹ́bí ọ̀hún. ọmọọba Fámọ̀ọ́dún tún gbà ládùúrà pé Ọlọ́run yóò lé irú ìṣẹ̀lẹ̀ aburú yìí jìnnà sẹ́bi Adélékè. lábala eré ìdárayá látìgbà táyọ̀ tó mójútó eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lágbàáyé FIFA ti kéde orílẹ̀-èdè Qatar bí orílẹ̀-èdè tí yóò gbàlejò ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé ẹlẹ́ẹ̀kejìlélógún irú rẹ̀ lórí awuyewuye ti wá lórí rẹ̀ ní báyìí tó ti dín ní oṣù kan tí ìdíje náà yóò gbéra sọ. kò tí ì sẹ́ni tó lè sọ bóyá gbogbo ikọ̀ 22 tájọ FIFA ṣàkójọ fún ìdíje ọ̀hún ni yóò kópa lórí pápá nílẹ̀ Qatar. orílẹ̀-èdè Ukraine ti rọ àjọ FIFA pé kó yọ orúkọ Iran kúrò lára àwọn tí yóò kópa lórí ẹ̀sùn pé Iran ṣàtìlẹ́yìn fún ilẹ̀ Russia tó ń gbógun ti òun nígbà tí kò tí ì dájú pé orílẹ̀-èdè Russia gan yóò kópa níbi ìdíje ọ̀hún. àjọ FIFA ti kìlọ̀ fún ilẹ̀ Tunisia pé ó ṣeé ṣe kó má láǹfààní àti kópa nínú ìdíje tilẹ̀ Qatar yóò gbàlejò rẹ̀ náà. ohun tí mínísítà fọ́rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ àti eré ìdárayá nílẹ̀ Tunisia sọ lẹ́nu lọ́lọ́ yìí ló mú kájọ FIFA jáwé akíwọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ fún un. nílẹ̀ òkèèrè ààrẹ orílẹ̀-èdè Ecuador Guillermo Lasso ti kéde ìgbésẹ̀ pàjáwìrì lẹ́kùn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lórílẹ̀-èdè náà lẹ́yìn ikú ọlọ́pàá méjì àti bí wọ́n ṣe mú méjì lára àwọn tó ń ṣọ́ ọgbà ẹ̀wọ̀n nígbèkùn látàrí ìkọlù kan tó wáyé lórílẹ̀-èdè ọ̀hún. gẹ́gẹ́ bá ààrẹ náà ṣe wí oṣù káàbọ̀ gbáko lòfin kónílé-ó-gbélé yóò fi wà láwọn ẹkùn méjèèjì tọ́rọ̀ kàn èyí ni Guayas àti Esmeraldas lọ́nà àti pinwọ́ ìpéjọpọ̀
mínísítà fọ́rọ̀ abẹ́lé lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún Joan Zapata sọ fáwọn oníròyìn pé Quito ti ṣe olú ìlú ilẹ̀ náà nípa àwọn ọ̀daràn kan tí lọ ṣèkọlù ọ̀hún àwọn aláṣẹ ọgbà ẹ̀wọ̀n ní ìgbà 13 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nípa àwọn ọ̀daràn náà kọlù àwọn agbègbè kan tí wọ́n sì yan àdó olóró olúléeṣẹ́ ọlọ́pàá àti ibùdó ìgbọ́npo lórí pé wọ́n kó àwọn kan tó ń baṣọ péńpé roko ọba kúrò lọ́gbà ẹ̀wọ̀n kan lọ sọ́gbà ẹ̀wọ̀n míì. èyí ló pin ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wa fún ti àkókò yìí aago 8 àbọ̀ alẹ́ ní kẹ́ ẹ tún pàdé wa nígbà tá a máa mú àkójọ